Fala galera, aqui é o canal Gameplay, trago para vocês mais um episódio de Kingdom Come Deliverance. Vamos continuar nossa história aqui no mundo medieval. Eu tava fazendo alguns testes, colocando alguns mods aqui, mas nada que mude, né? Nada de importante. Bom, deixa eu ativar o peso aqui. Eu tô carregando muita coisa, cara. Já ele vai... Aí, já estabilizou. A gente terminou então a missão dos bandidos, né? Do exército de bandidos lá na floresta. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer algumas missões da DLC. E a primeira DLC que nós vamos fazer hoje é a história da Tereza. Então a gente vai falar com a Tereza aqui. E vamos ativar aqui a história dela, né? Vai ser interessante, é uma DLCzinha. Cadê ela? Ih, rapaz. Olha aqui, ó. Eu coloquei um mod também pra mudar o cabelo dela, né? Acho que mudou a cara também. Well, you're a sight for sore eyes. Aqui, ó. Como você sobreviveu, né? Essa é a fala que a gente vai falar. Que a gente vai dizer com ela, conversar. E ela vai... A gente vai assumir a história dela, né? Como que foi naquela hora que ela conseguiu correr dos Cumans, né? What actually happened to you in Scalise? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Bora. I do. Alright then. Aí vai começar a história dela. It was a day like any other. Another ordinary day in my ordinary life. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the breeze carries the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. Oh, look at you. Aren't you a nice boy? I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Na cutscene a cara dela tá antiga, né? Eu tenho que tirar esse mod porque não vai fazer muita diferença nas cutscenes, né? Acredito que todas as cutscenes, né? Bom. Right, better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I better get it all done before Papa is up. Vamos ter que fazer as tarefas aqui, né? Pera aí, cachorro. Ô, cachorro. Agora aqui tá com um mod, né? Vai ficar dando esse conflito, né? Look what I've got for you. You'll love this. Não vai ser uma boa ideia ficar com esse mod, não. Eu não tô com um item pra dar comida pra ele, eu tenho que pegar primeiro, né? Não sei onde que fica a comida do cachorro. Peraí, deixa eu ir aqui no ar primeiro. Pegar a comida da galinha, a comida do cachorro. Fazer alguma coisa aqui, cara. Melhor cuidar dos bichos primeiro. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Um pedaço de carne. Tem maçã aqui. Cadê a carne?
Aqui, ó, acho que é esse aqui. Achei. A carne do cachorro já foi. Uma coisa aqui que eu vou pegar também. Ó, comida da galinha. Peguei. Vamos dar pro cachorro aqui, ó. Look what I've got for you. You'll love this. Pronto, uma missão já foi, né? Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Muito bem, 2 missões já foram. Falta só ali da porta. Eu não sei o que é pra fazer aqui, não sei se é pra colher os alfaces. Ou é pra arrancar essas ervas aqui, né? Essas plantas, essas flores. Não, o cachorro tá aqui. Sai, cachorro. Meu Deus, ele não para de me atrapalhar, velho. Nossa, que bicho. Isso, pula, vai embora. Não volta mais. Pelo amor de Deus. Aí já voltou já. Eita, nossa. Vou lá pra tu. Pô! Não, tem mais aqui. That should do it. The garden is looking how it should again. Meu Deus. Eu vou vender esse cachorro. Bom, converse com o seu pai. Vamos lá. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Tereza, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. A surprise, Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. Bom, vamos lá. Então fazer as missõezinhas aqui, né? Primeiro a gente tem que acordar um cara aqui. Eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver quem é. Fiquei aqui no B. Já tá acordado já. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah, why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor is not going to break his back working either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you?
You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Esse cara de verde aqui é o que se juntou com o bandido e roubou nossa espada, né? Não vale nada esse cara. Bom, tem uma missão C aqui. Qual que é essa C? Deixa eu ver. Melhor olhar aqui. Acorde Samuel. Ué? Tá apontando bem aqui. Samuel é o pai dela? Tá acordado já. Quem é esse? Stribor. É o pai dela. Ah, já sei. Tem que subir aqui, ó. No mezanino. Sammy, get up. It's broad daylight and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There will be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Muito bem. Fiz aqui, acordei ele. Agora a gente vai lá em Skeletons pegar os pregos, né, com o pai do Henry. Que a gente viu no primeiro episódio, né? Mas só que a gente tava controlando o Henry, né? Se eu não me engano, tem uma subidinha aqui que vai mais rápido. A gente tá vivenciando todo aquele dia do ataque, né? Só que na ótica da Tereza. Vai ser pesado, né? Good day, Tereza. A gente vai ver o pai do Henry mais uma vez vivo, né? Eu acho. No sign of the blacksmith. Where can he be? Ah, a mãe do Henry ali, ó. God save, what can I do for you? Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, hey? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? No, I didn't mean it like that. I'm only teasing you, girl.
Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Tereza. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Muito bem, então não é no dia do ataque, né? Porque falou pra gente voltar amanhã pra pegar os pregos, né? As unhas. Então é um dia antes. Muito bem, tem algumas missõezinhas secundárias pra gente fazer aqui que foi falado. Vamos seguir todas as missões que foram dadas pra gente poder fazer da melhor maneira possível essa DLC da Tereza, né? God save you, Tess. Parece que todo mundo conhece a Tereza, né? Todo mundo cumprimenta ela. Good health to you, Tereza. Essa daqui é a antiga namorada do Henry que morreu, né, no ataque. Here. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh, playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess, once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me, but I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Muito bem, a gente pegou... Então ela deu uma cerveja pra gente levar pro Henry, né? Muito bom. Cara, eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou desabilitar a cara da Tereza pra gente poder... voltar ao normal, né? Eu acho que não combinou muito isso aqui. Bom, continuar aqui. Pronto, voltamos pro mesmo lugar. E eu já tirei um modzinho, né? Vamos ver quando a gente falar com o Henry sobre... Pra ver se a cara mudou mesmo, né? Olha o Henry ali treinando com espada, né? God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Good day, Tereza. Aí, voltou ao normal a cara da... I brought you a beer. I'd say you'd need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Haha, chegou a hora de eu... Well, I saw you hopping around here in this heat, and I figured you'd work up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. That's very kind of you. I'll have to pay you back somehow. I'll look forward to it. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? All right then.
I accept your challenge, young sir, but I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Ela quase não tem estamina, cara. Aí fica difícil. Nossa, peraí. Quero ver agora. Eu vou ganhar, hein? Ah, mas eu vou. Ah, quero ver se eu não vou. Você não pode comigo, mano. Agora eu tenho estamina infinita. Don't go easy on me, Hans. Ah, very good. Henry, really? Now that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Are you alright? Nothing, I'm fine. I'm sorry, I didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. Ah, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. By the way, you owe Bianca for that beer. Ah, no final ela contou, né, que foi a outra que mandou... Ah. Eu não teria contado, não. Bom, falta agora... Deixa eu ver as missões que nós temos. Descubra o que Joanca quer com você. Tá. Good day to you. What do you need? What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? He had no one to train with, so we had a bit of swordplay together. You playing with swords? Yes, and as it happens, I did quite well. Actually, a bit too well. I hit Henry on the hand and wounded him. Really, Tess? I never knew you were such a warrior girl. He had it coming, the donkey. Maybe it'll dampen his enthusiasm for adventure. All right, but now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favourite. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober.
Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam, he'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks. What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. Doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Mano, essa missãozinha sem sal, né? E pegar flores, ervas lá não sei aonde. Será que eu posso cancelar? Tipo, não aceitar? Maybe later, Bianca. I'm too busy to go running around the woods right now. Vou fazer não. Agora eu vou falar com a outra, né? Provavelmente ia aparecer um lobo lá, né? Ia ter uma aventurazinha, né? Mas... vai ficar muito comprido a história aqui, mas muito longa. Johanka, what's up? I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want to end up dancing on my own, if you know what I mean. Sorry, I don't. I want to go with Matthias. So, what's the problem? Just go and tell him. You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Mano, ela quer ir num festival com o tal de Matias, mas parece que ela não tem ideia. Não tem coragem de ir falar com ele, alguma coisa assim, né? E vai mandar eu ser cupido e falar. É umas missões. Can't you just go and invite him straight out? You must be joking. What if he doesn't like me? What if he's more interested in... No, not a chance. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your hands on it without him noticing, he'll be looking everywhere for it. He'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, "Aye, Johanka, I did. Where on earth did you find it?" "Oh, I found it near
The tavern. You know there's going to be a dance there this evening. And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Of course. I'd love to go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand. And he'll look... Never mind that. Well, that's how it's going to help. More or less. Meu Deus. Cara, essa mulher me dá medo, mano. Ela fazendo esses planos maquiavélicos. You can't be serious. That will never work. It will. Please, Tess. He loves that dice of his. He'll be overjoyed when I give it back to him. Vai, vamos fazer isso aqui. Eu não fiz logo a outra lá, das ervas, eu vou fazer isso Thank aqui. you, Tess. Bring the dice to me as soon as you have it. Hang on, though. How am I supposed to find it? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he's not going to play. Go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no doubt he can show you how to use one. Me? Pick locks? Johanka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can get hold of his key somehow. But whatever you do, don't get caught. And not a word to Matthias, for the love of God. Ah. Tudo bem, né? Eu entendo a ideia das missões que estão sendo colocadas para Tereza, né? Eu entendo toda a ideia, mas não faz meu estilo, né? Agora eu nem sei pra onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra ali. Tô vendo um C, um A, um B, um C, um A, um B. Lá do outro lado. Ih, rapaz. É lá na cidadezinha. Eu tô indo pro lugar errado. Porque assim, Kingdom Come Deliverance tem um público feminino, né? Eu já vi vários youtubers aí gravando Kingdom Come Deliverance. E eu acho que quem fez essas missões realmente tem essa ótica, né? Então faz sentido. Who are you? Esse aqui é o Matias. Good day. Ah, eu vou perguntar isso aqui. Tell me, Matthias, what do you think of Johanka? Johanka? Yeah, she's a nice girl. She helped the lads and me out of a few scrapes. Actually, she's always been good to us. Why do you ask? Vou falar logo. Vou ficar roubando o dado dos outros, não. Johanka's a very nice girl, all right. Haven't you noticed maybe she's nice to you more than the others? Me? How do you mean? Ih, o cara é lerdo. You know how it is. You mean she likes me? Supposing you were to ask her to the dance this evening. Really? You think she'd go with me? Well, I suppose I could, but wait though. Maybe I should have a bit of a wash first. Tem que tomar um What banho do you primeiro. think? Don't beat around the bush. Just go and ask her. There's nothing to it. Oh, all right. I'll try it. Olha lá, ó, pegue o Fritz pra falar sobre lockpick. Eu não vou roubar, abrir mala, roubar os negócios. Veja por que Matias convida Johanka pra dança. Vamos ver se ele vai falar com ela, né? Cadê? Ele vai falar com ela? Diga o Johanka. Jonka. Ih, rapaz. Cadê? Diga a Johanka. Eu não consigo falar esse nome, mano. Johanka. Como é que eles falam? Como foram as coisas com Matias? Quer dizer que ele ia lá direto, né? Não é essa aqui não? Be with you, Tereza. Acho que errei de casa, peraí. Vou fazer aqui. Não era aqui? Ah não, aqui desse lado. Good day to you. About Matthias. Yes? Tell me everything.
I had a chat with Matthias and told him everything. What? Oh my god! You traitor! But he said he'd be happy to dance with you. I can't believe you'd... Wait, what did you say? I said he'd be very happy to dance with you. Just like that? What more do you want, an offer of marriage? He'll come to you and invite you. That's all. He's coming here! Oh my god, I have to get ready. Thanks, Tess. Thank you. Pronto, resolvido sem eu precisar roubar os dados nem nada. Viu como que é simples, mano? Você quer falar uma coisa pra pessoa, você chega e fala. Entendeu? Se der, deu. Se não der, não deu. E acabou. E segue em frente. E já chega em outro depois. E se vira. Não tem um jeito na vida. A vida é muito longa e sempre haverá outras oportunidades. Bom, eu tenho que fazer o que agora? Volte para o pai. Tá, vambora. Eu devia ter feito a missão eu acho que ia acontecer o seguinte. A gente ia lá pegar as ervas, ia aparecer um lobo, a gente ia estar com um arco, ia dar uma arcada lá no lobo, ela ia dar os parabéns pra gente e pronto. Resumindo, eu acho que seria isso. Ia dar uma arcada. Essa palavra ficou bem estranha, né? A gente ia dar uma arcada no lobo. Uma flechada, né? Arcada é... Da onde que eu tirei isso, meu Deus? Tô bugado. Bom, vambora. Uns cavalos bonitos aqui, ó. No episódio passado a gente comprou um cavalo preto, né? Acho que foi no episódio passado? Ah, não. É, foi no episódio passado. Eu tô viajando. A gente comprou comprou um episódio. Eu tô bugadão hoje, mano. A gente comprou um cavalo preto, colocou uma roupinha nele. Eu coloquei um mod de colocar uma armadura mais legal. Só que eu tenho que ver, eu acho que eu tenho que ir lá no vendedor de cavalo pra ver se ele tá vendendo essa roupa do mod, né? Eu tava testando alguns mods aí, uns mods bem interessantes. Eu já falei nesse episódio que esse jogo é fantástico. Cara, pra mim nesse jogo só falta uma coisa. É você poder... Esse cachorro tá me seguindo ainda, meu Deus. É você... Eu não sei se vai ter, porque tem uma DLC de administrar a vila, alguma coisa assim. Você poder construir sua casa, entendeu? O Henry pede na hora que for casar com a Tereza e tal. Sei lá, comprar uma casa, comprar um terreno e ir construindo. Sabe, você ir desenvolvendo a sua vida, né? E não apenas ficar fazendo missão pros outros, né? Ó, que cavalo bonito isso aqui, cara. Da hora. Chegamos. Deu, velho. Ih, rapaz. Olha aqui, ó. Tá tendo algum problema. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep telling you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. It's our job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives near the mines. Aye, but some live closer than others. And then there's also the fact that... How to put it? We're asking you because, well, you're a miller, right? Oh, I see. Since I'm a miller, I must be a crook. Is that it? No, but you know what they say. Aye. They say you lot can hardly find your own asses. Never mind a thief. You're keeping me from my work, young fellas. So if we're done here, farewell and good luck. All right, Miller. If you should happen to hear anything, let us know. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzik today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. What's up? The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Stibor? He went to check the fish trap below the bridge.
Why? What has Stibor got to do with stolen silver? Look, just talk to him about it, alright? But I'm asking you, Father. Don't tell me you don't trust your own daughter. For heaven's sake, Tereza. I said talk to Stibor about it, so talk to Stibor. And hurry. Deu certo. E esse é porque assim, todo moleiro tá envolvido com roubo, não tem jeito, né, cara? E aí, provavelmente ele e o Stibor, eu não sei quem é esse Stibor, se é filho, eu acho que não é, eu acho que é o Samuel que é, né? Cadê eu? Pra onde eu tenho que ir mesmo? Pra cá. Então assim, eu não sei quem é esse Stibor, se é da família ou não. Provavelmente ele roubou, né, a prata. A prata do Red Sea. Olha aqui, ó. Esse aqui tá com roupa de moleiro mesmo. Stibor. Pa sent me. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh shit. Oh shit. Alright. Alright. Listen, Tess. I need your help. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. Alright. Look. How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. Alright. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. So, well, it does lead back to us. The missing silver is ours. Merciful God! I need your help, Tereza. Ele é irmão dela, agora que deu pra perceber. Sweet Jesus. You fellas haven't the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stibor! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea. Samuel knows that area. He'll know how to get to the shaft. Oh no, Stibor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. All right, Stibor. I'll go to Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw it with? Here, give him this. I try to get it from him without giving the game away. Otherwise, Pa will have a fit if he finds out. I'll do what I can. Where is Sammy now? Where do you think? I saw him heading for the fish pond as usual to avoid work. Once you have it, come and meet me at Wenceslas corridor on the hill. I'll be waiting there. A gente tem que conversar com o nosso outro irmão Samuel para fazer um mapa da mina. Mas eu acho que sem falar do que se trata, né? Ela não quer arrastar o Samuel para essa treta de que o irmão mais velho dela roubou a prata. A minha filha sobe aí. Caraca, sobe no meio do mato aí. Aí. Bora. Caraca, parece que o Samuel tá longe, velho. Aí vambora. A gente tá na chuva pra se molhar. Ia ser bom se tivesse um cavalo, né? Mas não. Então assim, até agora nós tivemos 4 missões, né? Primeira foi 5 missões. Primeiro foi alimentar os animais ali, a horta, tal, ajeitar a horta. Depois ir aqui em Skeletons ver a questão das unhas com o ferreiro. Depois foi a Bianca. Eu não fiz a missão da Bianca. E eu fiz a da Ioanka. Que era, ela queria ir pro baile com o Matias.
E agora tem essa missão. Olha, tem uma caveira, um símbolo de caveira aqui. Ih, tem alguém morto aqui, mano. Olha o easter egg. Olha, 14 cranches. Vou pegar tudo. O cara morreu bêbado aqui, ele tá com uma caneca na mão. Caiu, morreu afogado. Aí, ó, o bêbado na ponte é perigoso, ó. Esses bêbados, eu vou falar pra tu. Ainda bem que eu não bebo. Vamos lá seguir então o ícone. Pra gente ver se a gente encontra o Samuel. A gente tem que pedir pra ele fazer o mapa, depois tem que ir pra mina, procurar a prata e por aí vai, né? Essa DLC realmente é bem grandinha, não sei se vai dar pra gente fazer em um episódio só. A DLC aqui, que conta a história de Tereza. Kills fleas. 2 parts of ointment for the price of 1. Esse cara aqui tá vendendo um remédio milagroso, né? Ginkgo biloba. Vendendo ginkgo biloba. Vou falar com ele. I don't know you, unless my memory deceives me. Where are you from, and what are you doing here? Have you not noticed? I'm saving lives. I came from far away Sasau to avert great misfortune. My God, what misfortune? All the misfortune of the world, my dear. For misfortune walks not over mountains, but over men. I have artifacts that will avert mine cave-ins, swarms of locusts, bloody rain, and flaming swords. Not to mention, say, unhappy love, perhaps. Do they really work? Have you ever seen bloody rain? No, I haven't. There, you see. I have remedies for all woes, and an answer for everything. Maybe that kind of talk might invoke those woes. Have you ever heard it said that no one can be a prophet in his own land? Yes. What's that got to do with anything? Well, here am I, far from my own land. Ela vai ser engabelada, como dizia lá nos antigos, com essa historinha de que esse remédio cura tudo, né? Ginkgo biloba. Uma vez eu tava num lugar e eu escutei no rádio, né? O cara falou uns 200 problemas que o remédio curava, mano. Eu dei risada pra caramba. Ai, ai. Vai. What are these peculiar goods you're selling here? Things that bring good luck. Or bad, if that's what's needed. What are you after? No, wait, don't tell me. I know just what your heart desires. I have here an amulet that will ensure your safety and your whole family's forever. Looks like you are always keen to have one. Vai vender um amuleto. Really? An amulet can do that? Most assuredly. But unfortunately I just sold the last one. However, I do have something even better. What is it? A map. Have you heard of the Scarlet's treasure? Scarlet's treasure? No. My dear child, you ought to ask your parents about it. Everyone knows about the Scarlet's treasure. But no one knows that I have a map to it. Then why don't you dig it up yourself? Me, a spiritual man? Please, I have no interest in worldly wealth. But you can have it for only a few groschen. Tá bom, vamos pegar esse mapa. If it leads to treasure, as you say, how could I refuse? Ele quer 20. Eu tenho quanto? Tenho 91. Eu vou oferecer esse mapa 15, mano. That's not enough. But do come back when you've got more to offer. Ih, ele não aceitou, não. Não deu nem pra pechinchar. Deixa eu ver. About that map. Yes. Have you changed your mind? If it leads to treasure, as you say, how could I refuse? Eu ofereci 15, eu ofereci 17 agora. What about this? Come now, just a little more and we have a deal.
Ah, 17,5. Here you have Aí, it. consegui. Happy hunting. Consegui um mapa de tesouro. Eu vou pegar esse mapa, eu vou atrás desse tesouro porque eu sinto que isso vai dar bom. Não sei porquê, parece ser uma idiotice, né? Algo que alguém tá me enganando, alguma coisa do tipo. Mas eu sinto. Então, deixa eu ver aqui. Onde é isso, né? Vamos ver. Por que tem dois desenhos? Tem um castelo, tem um rio. Ah, um desenho só, eu acho. Tem uma casa sobre o rio. A gente tem perto de uma tora. Caramba, como que eu vou achar isso agora? Pera aí. Ah, eu acho que é por... Não, deixa eu ver. Tinha uma casa passando sobre o rio, mano. Uma ponte, né, com a casa. Parece essa daqui, ó. Parece ser isso daqui, ó. E aí vira pra cá. É porque o desenho tá diferente um pouco. Mas parece ser aqui, ó. Deixa eu colocar um marcador aqui. Esse é o que parece. Que é a única casa que tem atravessando. Essa aqui também, mas não tem o rio fazendo uma curva. Eu acho que é ali, cara. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar com o Samuel primeiro, que já tá bem aqui do lado. E depois a gente vai lá longe. Good day. Sammy, I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry, you don't have to go anywhere. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it was a deep one. We went down that morning, and we were up to our knees in water. Master Fayfar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Stibor dropped something there. Drop something? What? Never mind. You really don't want to know. For Christ's sake, what the hell are you mixed up in now? Oh, well, whatever. Show me that, I'll draw you a map. Muito bom. Ué, eu não entendi essas frases de escolha aqui. Será que vai direto e vai pular e não vai deixar eu tá livre? Eu vou colocar isso aqui então. Thanks. That will help me a lot. É, eu acho que era isso mesmo. Se eu colocasse vou direto para esse tribor, talvez desse uma cutscene direto para lá e eu não poderia ir lá ver o mapa do tesouro agora, né? Então, acho que foi uma boa escolha. A gente vai lá, dá uma olhadinha pra ver se a gente encontra esse tesouro mesmo aí. Que o cara vendeu pra gente o mapa parecendo um golpe, né? Mas eu tô sentindo que vai dar bom. Vamos ver se meu sexto sentido tá bom. E o cachorro tá vindo comigo? Esse cachorro não sai do meu pé, meu Deus. Eu não sou muito fã de cachorro. Prefiro gato. Por isso que eu sou do signo de leão. Felino. Ai, quero que é isso aqui? Acidente. Mano, o que tem aqui, cara? Não tem nada aqui não. Eu senti uma energia vindo daqui, mano. Nossa, agora a gente tá com um negócio de energia. Super Saiyajin Goto. Ó, tem um baú aqui. Só que eu tô sem lockpick, né? Não fui falar com o cara lá. Parabéns pra mim. Sem lockpick, vambora. Ah, tem um mod que eu não testei ainda, que é de câmera em terceira pessoa. Não sei se vai ser muito bom. Porque em primeira pessoa o campo de visão aqui não tá muito longo, né? Talvez eu vou procurar um mod que tenha um campo de visão maior. Acho que será melhor.
Bom, estamos chegando, eu acho. Tô correndo, correndo, correndo. Cara, esse jogo é lindo. Isso, é uma maçã podre no meio do caminho. Maçã podre. Muito bom. Ó, aqui é a casa com da ponte, né? E aí é pra cá, ó. É perto de uma tora. Atravessando o rio. Deixa eu ver. Vem comigo, cachorro. Fareja aí. Faça alguma coisa útil na sua vida. Ó a tora aqui, ó. Por aqui, cara. Ó aqui um saco. 100 groshins. Isso aqui é o quê? Ah, tá em inglês, mano. Uma substância tóxica que faz suas pupilas dilatarem e você... Ah, uma visão noturna. Eu não sei porque o jogo ficou algumas coisas em... Acho que foi algum mod que eu coloquei. Deixa eu pegar os negócios, né? Eu coloquei algum mod. Tá bom. Eu comprei o mapa por R$17,50 e ganhei 100 aqui. Valeu a pena. Falei que ia valer a pena. Deixa eu ver um negócio aqui. Nas configurações. Por que que... Mas eu acho que é isso mesmo, porque não tem português. Porque é um mod do PTBR que substitui o inglês, eu acho. Exatamente. Então tem que ficar assim. Infelizmente... Eu não sei porque que algumas coisas não estão traduzidas. Mas bom. Pegamos o tesouro, valeu a pena. Tive um bom lucro aqui. E agora... A gente vai falar com... Steamborn. Acho que é esse o nome. A gente já pegou o mapa. Ó, esse aqui é o exemplo que eu quero dar sobre esse jogo, ó. Vegetação, cara. É bem montada. Na minha opinião, dos jogos que eu já joguei, esse é o que mais me agrada em termos de vegetação. Em curta distância, né? Que em longa também não fica tão bonito, mas em curta, muito bom. Deixa eu ver quantos minutos já temos de vídeo. 1 hora já. É, eu falei que essa DLC iria ser demorada, né? Então vamos dividir ela em duas, né? Vamos terminar esse episódio por aqui. Eu tô quase chegando na mina. E aí a gente vai e continua a história. Olha lá, o nosso irmão ali, ó. Dá pra ver ele daqui. A nossa história é a partir daqui, né? Um grande abraço, deixa seu like. Mais um episódio aqui de Kingdom Come Deliverance. Agora é DLC. Demos uma pausa ali na história do Henry para poder ela contar pro Henry o dia anterior ao ataque e o dia do ataque, né? Então a gente tá no dia anterior do ataque. Ela contando a história e tudo que ela fez, né? E é uma DLC bem interessante para você dar uma variada, né?